Hola. Hola, Kat. Hello Yeah, hola means hello, huh? In in Spanish. Spanish. In Somali, what is salam? What's Yeah. Assalamu alaikum. Okay. salam? In general, this Arabic, though, that's the official and greeting we have in Islam. In So, Somali, it's salam alaikum. that's Arabic. Oh Somali is no, Satahai. satihai. I Oh, like satihai. Satahai. Hi. Okay. Yeah, the response is Wafi'anahai. Wafi'anahai. You need to practice Somali, though. I need to practice when we're not on the live, right? Yes, sure. At home before bed. Okay. Yeah. Um, Otherwise, how are you doing today? Good. Good. Say hi to everybody. Tell them that we welcome their questions, but there are two things I want to talk about today. Sure. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Akhyaarta meel walba joogtiin waa idin salaamaya. Waa idin wada salaamaynaa ani iyo Court Morrison. Meel walba naga daawanaysaan. Waa idin soo dhaweynaynaa. Kusoo dhawaada live-keenii ama show-geenii oo nooga bartay maalmo Talaada saacadan oo kale. Kusoo dhawaada. Maanta waxaan ka hadli doonaa labo arrimood iyo su'aalaha mataqaanaa dadka ina weydiinayaan insha Allah inaan ka jawaabno inta ka gaari karno. So marka meel baad joogtiin soo dhawaada asxaabta aad baan idin soo dhaweynayaa. Yeah, Court, go ahead. Okay, so the first thing I want to talk about today is a topic a lot of people are wondering about: Trump and travel ban. Oh yeah, sure. Maanta waxa waaye qodobka ugu horreeya aan ka hadlayno oo dad badan ay ka walacsiin ama weli ay ka qabaan waa travel banka yacni safarka yacni la xadidi doono ama safarka yacni la joojin doono dadka Mareykanka usoo socdaali doono inta badan aan ku jirno dadkeena Soomaaliyeed ama na saameynayso arrinta. So, from the orders that Trump issued on his first day, we know that a travel ban is coming, but we will not see it until March 21 or after. waxyaaba ugu horreeyey ama yacni qodobada ugu horreeyey oo Trump uu saxeexay haweenkii ugu horreeyey oo xilka la wareegay ama intuu xilka la wareegay waxaa ka mid ahaa travel ban inuu keeni doono si horey u dhacdaba waqtigiisii horey siduu u sameeyey inuu u samayn doono ama si ka daranba marka laakiin ma uusan dhihin yacni isla waqtigaas oo dhaqangelaya dhaqangelitaankeeda wuxuu dhahay March 21 ama wixii kasii dambeeya marka waa laga fiirsanaya ilaa hadda wadamadu saari doonin wadamadu saari doonin. We do not yet know which countries will be included, but we think it is likely Somalia will be included. Sure. Weli ma ogin saan hore idinkugu sheegnay wadamada mataqaanaa travel bank la saari doono siday mataqaanaa wada dhan yihiin laakiin waxaa mataqaanaa aad u badan tahay inay ka mid tahay Soomaaliya wadamada la saari doono travel banka ama xayiraadda socdaalka wadamada lagu soo rogi doono inay ku jirto Soomaaliya. I think Trump will take the countries that were in his bans during his first term and add more countries. That's what I think will happen. Yep. Ani ahaanteeda waxaan u maleeyaa Trump wuxuu samayn doonaa wadamadii xilligiisii hore uu saaray xayiraadda socdaalka inuu soo qaadan doono intooda badan uu soo celin doono iyo qaar kaloo cusub inuu ku dari doono anintaasaan moodaya inay dhici doonto. Okay. So I have something else to talk about. Yeah, is that travel bans like they're still considering, right? And we are waiting for the the Secretary of State Department to right. So what countries that they're gonna ban? Technically, Trump is waiting to receive a report on which countries are not sharing information with the U.S. government. Sure. And so that's what they're waiting on, but I don't expect that they would do anything before March 21. Sure. waxa weeyaan wuxuu u xirsaaray wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio ya maxaa la jiray inuu kasoo tala bixiyo wadamada la saari doono banka inta badan iyo kuwan la saari dooninba so laakiin ma u malaynayn inay jiri doonto ka hor
21 March inay wax imaan doonaan. Okay. So the second thing I want to talk about qodobka labaad maanta aan ka hadlayna waxaa weeyaan Guantanamo Bay. Do you know, does everybody know where Guantanamo Bay is? oh my goodness, I just scared whenever I had that name. What? I don't like. No. Let me ask them. Ma jiraa ama dad ma jiraan dad idinka mid ah yaqaano Guantanamo Bay waa caan saan filayo inta badanna dadka way yaqaanaan Soomaalida. Guantanamo Bay waa waxyaabaha hadda soo kordhaydana aan ka hadli doono. Qodobkeen labaad wuxuu noqon doonaa Guantanamo Bay. Okay. So the U.S. has a detention facility on the island of Cuba. Let me see if I can, located right here. Mm-hmm. And in the past, they have used that facility for bad things like torture. Yes. So Mareykanka wuxuu ku leeyahay Cuba xabsi, or is it within the sea or? Is it? No, it's on the island. Oh, sure. Yeah, all right. See, yeah. Waxaa jiro xabsi Guantanamo Bay la dhahayo oo ku yaalo Cuba oo Mareykanka horena u isticmaalay ilaa haddana uu isticmaalo oo yani si qaldanna mataqaanaa loo isticmaalo dadka mataqaanaa lagu torture gareeyo. Marka xabsigaasaa jiro oo mataqaanaa hadda miiska saaran la rabo inta badan dadka immigrantiga ama dadka soo galootiga waddanka in la geeyo. What Trump plans to do is take the migrants and put them in the Guantanamo Bay. That's not funny. Anyway, they are using military planes now to the U.S. military to remove people in the U.S. that are undocumented, that do not have a green card or legal status. Sure. Hadda Mareykanka wuxuu isticmaalayaa ama xukunkan ama maamulka hadda talada la wareegay waxay isticmaalayaan diyaaradaha militariga say mataqaanaa dadka mataqaanaa maxaa la dhihi jiray ay ugu musaafiriyaan ay u geeyaan waddamadii kasoo jeedaan. Taasnimo wax mataqaanaa wanaagsan maahan. So sidoo kale waxay rabaan inay geeyaan Guantanamo Bay meeshaasoo mataqaanaa lagu xir inta badan dadka mataqaanaa argagixisada iyo waxaas ah. So ayagana ama Trump wuxuu rabaa inuu isticmaalo inuu mataqaanaa dadka caadiga ah oo immigrantska ah xitaa inuu xagga geeyo inta laga sii waddamadooda yani laga sii geynayo xagga kusii haynayo micnaha in lagu sii hayo. Marka meeshan waa meel easy maaha. So the first flight is supposed to be today. Heading to Guantanamo Bay? Yeah, already. Wow. Oh my goodness. So safarka ugu horeeyo ama dadka ugu horeeya maanta la geenayaaba diyaaradda ugu horeyso oo dad mataqaanaa immigrants wado maanta ka digaysaa Guantanamo Bay. So the reason I bring this up is because it may impact some of the communities who are in your audience. Sure. Sababtan u keenay ama maanta qodobkan uga hadlayn waxay tahay dad bay mataqaanaa maxaa la jiray caqabad ku tahay mataqaanaa dhibaatadan ama waxaan hadda la sameyn rabo ama la sameyn maanta bilaabanaysaaba qaar ka mid ah daawadayaasha inay mataqaanaa saameynaysaa. It impacts people from countries that refuse to take back deported migrants because they might send them here as a staging area. Sure. Waxay saameynaysaa dadka mataqaanaa waddamo waxay jiraan dadkooda mataqaanaa aanan ogolaan in loo soo celiyo. Waxay ku leeyihiin lama soo celinayo ama ayaga xataa waxay arkaa inay caqabad ku yihiin waddankooda ama halis ay ku yihiin. Way diidayaan. Marka dadkaas la diiday waxaa la geenayaa meeshaas Guantanamo Bay. Maanta dowladda Soomaaliya hadday dhahdo lama soo celinayo dadkaas lama keenayo. So marka dadka option kale ma banaano dowladda Mareykanka waxay geenaysaa Guantanamo Bay. Taas loo qasban yahay. So undocumented non-citizens from the Congo, Ethiopia,
in Yemen are, oh wait, there's one other country here, Eritrea, Oh, are at risk of ending up in Guantanamo Bay because the countries will not accept removals for them. okay, yeah. Wadamada mataqaana hadda aad mataqaana caqabad ugu tahay waxaa ka mid ah Ethiopia, Eritrea, Yemen iyo Congo. Inay dadkaas ku dhammaystaanba inay ku jiraan Guantanamo Bay meeshaas dhibka badan oo yacni xabsiga ah inay isaga jiraanba ilaa iyo mataqaana wadamadooda ay ka golanayaan. Congo waan ognahay wax ka socdo. There's in conflict right now ongoing on like Congo. You know Yeah, that? Yeah, that's why. So Yemen also, I don't know why Ethiopia and Eritrea. So well, it's because the countries just say no, you can't send people back. sure. So So I bring this up to make sure that people in these communities that are inside the United States are aware of the risk, and so that they can be extra careful in protecting themselves and their family from ICE and deportations. yeah. Arrinta maanta waxaan u soo jeedinaynaa waxay tahay inay dadka taxadaraan feejignaan dheeraad ay muujiyaan dadka communityaashaas kasoo jeeda hadda aan sheegnay Ethiopia, Eritrea, Congo, Yemen inay mataqaana meeshaas ku dhamaysan karaan laga yaabaa dadkooda kaasoo wadamadooda diidan waxay leeyihin looma soo celinayo dadkeena sidaa ognahay Soomaali badanaa jirto oo haysato baasaboorka Ethiopiaanka ah hadda Soomaali mataqaana adoo ah ICE ay ku qabato ICE waxaa la dadkan booliiskan ka qabtaa dadka ka shaqeeya yani inay musaafiriyaan hadday qabato Soomaaliya tahay ama waxaa kusoo gashay midabkaaga Soomaali ah laakiin baasaboorkaaga Ethiopian ah Ethiopia haddii ku diido meeshaas lagu geenaya marka I have an example. If you enter the US within the last year with the CB1 app and you have not, and you intend to file for asylum, but you have not filed for asylum, you only have 1 year to do that. tusaale yar hadda idin siiyo kasoo qaad waddanka waxaa soo gashay sanadkii hore 2024 aa soo gashay CP1 abka lahaya mataqaana iska diiwaan gelisay laakiin ilaa hadda asylumkaaga ma la fail garin ama codsigaaga qaxootinimo ama gelidoonkaaga weli mataqaana ma fail garin ama weli ku socdaa marka weli waxaad haysataa chance 1 year aa haysataa inaad ku samaysid sidaas haddii lagu aqbalay haddii kaleba haddaadan haysan laakiin zero aad tahay undocumented aad tahay aadan green card aadan haysanin ama wax sharci ah waddanka aan kusoo gashay aadan haysanin dhibaatay kugu noqonaysaa. My fear is, and what I see a lot is people, that year goes by very quickly, and some people do not apply for asylum. And in this case, with Trump as president, that makes you more vulnerable. And it happen. Yes. Markii loo fiiriyo dib aan u eegno sanado badan dad waxaa jira dad badan oo yani dad waxaa jira waqtiyo badan soo galeen waddankan laakiin ilaa hadda xitaa aanan mataqaanaa aanan apply garaysanin ama qaxootinimo aysan isku dhibin weli ama mataqaanaa iska joogaan so dadkaasi camal dee caqabaday ku tahay maxaa la dhihi jiray Trumpna waa maxaa la dhihi jiray maamulkiisa wuxuu ka shaqeynaya waxay tahay inuu dadkaas dhan uu saaro so janiskaaga wuxuu yahay haddaa apply garaysatay maxaa la jira asylumkaaga chance haysataa yani aad ku heli kartid xoogaa yani ama nafaas yar baa heli kartaa yani maxkamadda way ku heli kartaa way ku diidi kartaa laakiin markaas maxkamadda ku xirantaa laakiin haddaadan maxkamadda waxa aadan sugaynin waxna aadan haysaninba dhib badan aad ku haysto. Okay, let's go ahead and jump to questions here. Sure. Mohammed says hi. Hi to Mohammed Gas. And we also have Hakim. Hakim has a few. Yeah. Sure. Okay. Hakim, assalamu alaikum saaxiib waxaad weydiisaa visa bulletin goorma lasoo sanayaa sidoo kale ka waran rajada kiiska Africa 20k xaaladda hadda taagan maadaama travel document yahay Soomaaliya so walaal marka hore waxaan kaa codsanayaa mar walbo waxaa lagu communicate gareeyaa Hakim adoo mahadsan af Soomaaliga kan ugu macquulsan oo la fahmi karna soo qortid adoo mahadsan waan fahmaya inta badan laakiin xoogaa waxyaaba qaarkood aan fahmaynin marka xoogaa official ka dhig af Soomaaliga aan soo qoraysid adoo mahadsan insha Allah. Hakim is asking after greeting is saying that when are we expecting to get the next visa bulletin
That's the first question. And what impact does DV 2025? The case number is 20K, and the passport or the document that person has is a Somali document. What Okay. is going like? How I don't know if I understand the second question, but for the first question, we know that the interview will not happen in March because the cutoff for March is 25,000 and he's at 27,000. So the Sure. best, if he's really optimistic, the best he could see is an interview in April, but it could be after that. Sure. April all the way to September. All right. And Hakim, and feasibility kamida qosaysa waxa weeyaan hadda waxaa la marayaa kar afka wuxuu joogaa 25,000 uu joogaa ilaa 25,000 dadka keeskooda uu ka hooseeyo unba interview heli karaan xilligan la joogo ilaa March. Laakiin adi ahaantaada keeskaa 27,000 inkastoo uu yahay 27,000 waxaad heli kartaa ama aad rajaynaysaa in mataqaanaa aad heshid April feasibility-ka inuu kusoo gaaro ka hor kadibna interview mataqaanaa xilligaas aad martid April iyo wixii ka dambeeya. April laakiin haddaa heli weysid April wixii ka dambeeya. I'm sorry. He also asked when the next visa bulletin is coming. Yes. We never know exactly, but it says coming soon. So I would expect any day. Sure. Sidoo kale su-aasha ahayd goormu imaanayaa visa bulletin-ka. Visa bulletin-ka actually courts they just we don't know exactly, but they just made in between from the 5th of the month to the 15th sometimes. Right. Yeah. So probably got 10 days to wait. Yes. That's Yes. you know it better than me. Hakiim marka inta badan waxay soo saaraan bisha 5teeda wixii ka dambeeyay ilaa iyo 15 inta u dhaxayso way soo saaraan ama way ka badnaan kartaa way ka yaraan kartaa exactly lama garan karo xilliga soo saaraan taariikhda exactly ay soo saaraan ilaa meesha ayagu ku mashiin laakiin inta badan 15ka wixii ka hooseeyo ama 16 18 way gaari kartaa. Okay. He's got part 2 of his question here. Sidoo kale qofka dhalashadiisa tahay Ethiopia credibility-giisa Ethiopia or Kenya any other eligibility documents but holding as a travel document Somali passport. Here he mixed Somali and English. Sidoo kale qofka dhalashadiisa tahay Ethiopian credibility Ethiopia or Kenyan any other documents. I don't know if I got this question, and he's saying that if like someone his credibility is Ethiopia and he has I don't know Somali documents, if that's mean. Yeah, I don't understand the question either. Sure. Your DV entry needs to be under the country of your chargeability, not what your documents are. Got you. And walaal su-aashaada ma fahminba qaybta Englishka iyo qaybta kaleba af Soomaaliga ahayd. Haddaa ka wadid qofka yani dhalashadiisa hadday tahay Ethiopian haddana passport Soomaali oo wato ama Kenyan oo wato haddaa ka wadid muhiimadda waxaa waaye DV haddaa tahay dhalashadaada marba inay ahaato waa waddanka adiga ka soo jeedid. Muhiimadda maahan passportka aad wadatid. Passportka qofka wuu qaadan karaa dual citizen uu noqon karaa wax walba laakiin waddanka adiga ka soo jeedid aad tiraahday waddankaasaan ku dhashay uu noqonayaa credibility-gaaga or chargeability-gaaga. Okay. So he says thanks for your assistance and advice. Yeah, I have already informed him that and to be more specific his questions. So I hope we can reach him. He can reach us. And one more thing that is important that I wanted to share. There are 2 different kinds of situations where you need to update USCIS about where you live. Sure. And laba kala jirto inaan ku dara arabo. Tan koowaad waxa weeyaan muhiimadda inaad update garaysid USCIS addresskaaga meeshaad ku nooshahay physically meeshaad ugu nooshahay in addresskaaga ka dhigtid aad USCIS u sheegtid meel hebel aan deganahay. The first situation is if you have a pending immigration benefit, you are a petitioner for someone in your family. Well, USCIS needs to know where you are. So if you move, you have to update USCIS. That's great. And kasoo qaad waxaad tahay qof dacwoonaya xaggana joogta Mareykanka
qof baad dacwoonaysaa case baa kuu bandhigraysan odaygaaga ama gabadhaada xaaskaaga ah ama carruurtaada dacwoonaysaa waa guurtay kasoo qaad meesha gurigaa degantaha ka guurtay guri kalaa degtay so waa inaa u sheegtaa USCIS aad tirahdaa waa move gareeyey ama waxay u baahan tahay inay ogaato USCIS meesha adi kugu ogeyd mo meesha kale u guurtay inaad sii update garaysid adresskaagii wax walba si wax walba u ahaadaan up to date documentskaasi wax bay isku imtixaan isku lahaadaan haddii kale caqabada kugu noqonaysa adii xitaa doodi ama casekan pendingka ku ah waxay ku dheeran kartaa waqtiga oo qofkan sugayo. The second situation is really important, especially to a lot of people are watching who are green card holders who came in on the DV. They're living in the US. If you're a green card holder and you moved from one address to another inside the US, you have 10 days to let USCIS know your new address. sidoo kale xaaladda kale jirta waxay tahay kasoo qadad badan waxaa jira maraykanka soo galeen DV ku soo gal ama si kale u soo gal green card haysataa ama green card yani ku maqanba dad caadi wadanka rasmi ah u deginta yani qof mataqaana attentionka IC waxaas ku jira ma tihidba waxaad u baahan tahay hadaad guurtay aad address kale aad degan tahay ama addresska deginta sun ku ahayn addresskaaga rasmiga ahaa aad yani kasoo qad aniga waxa waaye dad baa jira wadanka soo galeen adeerkiisa ama abtigiisu ku qornaa ama qaraabo uu ku qornaan karaa then wadanka markuu imaaday kadib waxa laga yaabaa statekii inuu aadinba state kale uu dego address ku meel gaar ah ama asxaabtiisa ama familkiisa kale oo state kale joogaan iskala jooga ama isla magaaladii kasoo qaad addresskiisa laakiin waxa still u ah addresska hore so qofkaas waxa laga rabaa 10 maalmood oo haystaa from now inuu addresskiisa sida ugu dhaqsiya badan u update gareeyo oo physically iyo present oo addresskiisa oo ka dhigto meesha hadda uu ku nool yahay USCIS haddaan saa u samaynin hadhowda caqabada kale ku mid kartaa. This is important because if USCIS wants to contact you and they are not able, they may initiate a process without you knowing it. tani waxay kugu noqon kartaa xaalad cakiran markii u baahato USCIS inay kula soo xiriirto xiriirka wadanka Mareykanka waxa way warqad ordis lagu soo dirayaa mailka ugu soo dhacaysa mailka hadda digniin ama mailka aysan ku qorneen magacaaga listiga dadka degan gurigaas aan ku jirin automatically waa la celinayaa so USCIS already wixii ku laabanayo then waxa processka ku socday wax walba waxa waaye waa laga yaabaa inay saas mataqaan ay ku babaan and I have already experienced a lot of people that they are struggling they are like let's say DV 2024 those who came in the country right now more of them like they didn't get their green card because of they are using two addresses one address to another so some of them they don't have their present address they're just saying that this is my present address and that's like right. USCIS doesn't allow that you have to let them know you have one address it's where you live and that's what they need to know. Sure. addressyada marba waxa way caqabadaha dad badan had jiraan oo hadda aan saacideynayna xitaa ka haysato ay ka mid tahay dadkan green card hadda u soo dhacayaan qofkii waxa waa addresskiisii oo rasmiga ahaa ma degno address kale degan yahay wadanka hadda soo galay uu ku cusub yahay waxyaabo badan inuu fahansiina laga yaabaa addresska marka hore oo ku qortay inuu de saamixin inuu yani meel oo yani iska Soomaalidu waa iska xaaladoodu waa iska bariga dhexe so fadlan mar waxa u baahan tahay addresskaaga inaad meesha degantahay ka dhigatid. Hey, while we're on this website, Abdullahi, do you want to say hi to your friend Emma? Oh yeah. I've already greeted every morning I have to greet her. Yes. Hi Emma. No. I like Emma though. Hope you have a blessed day. Emma automatically never misses anything. Okay, anyway. Of course, there's another question. This, makes me to talk about it. We have some, I have some colleagues that they are asking me, or there's a lot of raising questions that they're saying that they ordered their green cards and they never got. At the same time, the person is not living the address that he's expecting to get his green card. Right. So one thing that causes that is people report a change of address, not to USCIS, but to the post office. And that creates a problem. Do you want to translate? Yep.
dadka inta badan waxay sameeyaan waxay markay sameynayaan addresska in la update gareeyo waxay ku update garanayaan kaliya ama u sheegayaan post office-ka ma ahan waa USCIS post office-ka u sheegtay laakiin USCIS uma sheegin mail from USCIS says do not forward. So if it comes to the post office and the post office has a forwarding order, well, they return that back to USCIS. وكسر documents lagu soo diray warqadda lagu soo diraya USCIS forward iyo don't forward yani ay kala noqonaysaa laba marba in wixii lagu soo diro oo mailkii uu soo qaado ama mailkii wuxuu dhahay ama don't forward so post office-ki marba waxa kuu soo qaadayay ay ku xiran tahay hadduusan USCIS addresskaaga rasmiga ahayn ee si la soo siinin so yani kuma keeni karo si walba u ahaato so muhiimadda waa USCIS inaad ka update garaysid addresskaaga ayaga ku ogaadaan waddankana wax walba u baahanta ayaga laga sameeyaa So and sometimes I have already seen that a green card has been what's called delivered under the home office like the post office at the home or the building they're saying that we never get that green card and at the same time USCIS saying that we have already delivered or post office saying that we delivered sometimes they're stolen, right? So if more than one person has access to the mailbox, sometimes green cards are stolen. Exactly. Yes, and that's why you need sometimes even the one who's the carrier also if he doesn't see your name there inside in the box he will return. Yeah, that's why we have a tip. Yes, and it's write your name inside the mailbox. Yes, and they say that if you don't have on your name or in the mailbox or what's called whatever USCIS always says that we will throw it and we will just put your green card or your document on the dustbin or on the trash. Yeah, it's crazy. They're not giving you a chance. Well, and here's the problem for people that wonder why we talk about this so much. If you do not get your green card and you need a replacement green card, not only is it expensive, you have to do this application here. That application can take over a year before you get your replacement. Sure. dadka badan inta badan waxaan uga hadlaynaa arrintaana mataqaanaa in isweydiina laga yaabaa applicationka markaad samaynaysid ama replacement aad dalbanaysid sanaduu kaa qaadan karaa inaad sugaysid green cardkaaga xaaladda waddankan ka taagan tahana ama ujeedidna ama xaaladda jirtan waa ujeedaa fiisahaagan waddankaa kusoo gashay haddaa lotri ku imaatay ama haddaa dacwo ku imaatay fiisa haystaas fiisaasna hal san uu kuu joogayaa so laga yaab green card inta ka daba wareegaysay 3 bilood 4 bilood 5 bilood inay noqotay lasoo dhaafay fiisaha waqtigiis waa laga yaab inuu dhammaan rabo. It's saying it could take 26 months, 2 years to get your replacement green card. Imagine, just replacement, imagine. Crazy. Yeah, so replacement kaliya wuxuu qaadanaa 16 bilood, waa 2 sano iyo 2 bilood, so way badan tahay. Fadlan. Okay, let's take this question and then wrap up for the day. Sure. And Hassan Yusuf, 10 sano waxaan sugayay hooyaday waxay joogtaa US, aniga waxaan jooga Uganda DNA 1 maray haddaba dadka Trump uu joojiyay aniga ma ku jira and Hussein is saying he was waiting for 10 years. I don't know he has when he submitted his petition or no and also he said his mother is the petitioner who is in United States of America and he had the DNA test. He never mentioned the date that he has the DNA test. And is he one of them that who is gonna get or impacted the Trump's travel ban? Okay, so great question. It is difficult to immigrate to the US. There are many barriers. What Trump does is just add more barriers. horta ma sahlana Mareykanka inaad mataqaanaa inaad imaatid mar walba waxaa jiraan yani isbaarooyin mataqaanaa badan oo ka soo horeeya Trump waxa weeye wixii jiran buu wax ku daray taas buu wadana si cusleeyay. So do everything you can to move your process forward quicker.
because what's coming will add more barrier, more obstacles. haddaadan sameynin processkaaga waxa sii dedejinaya iyo waxa soo socda markaa aragtid waxay kugu noqonaysaa caqabado hor leh ama waxyaabo mataqaanaa kusii hor istaagaya xuseen yusuf hadda ii sheegi lahayd waa jeclaan lahaa documentska haysatid waddanka mataqaanaa haysatid soomaalida inta badan soomaaliya haysta laga yaabaa haddaa soomaali tahay haddaadan ka dadaalin caqabadii kugu tah wax Trump soo wado if you are Somali and you are still waiting for or you have immigration case pending, please don't wait until Trump puts a ban or doing anything else. Yes. Talk to Abdullahi on WhatsApp. Yes, please come and talk to me. We have already failed a lot of, or assisted a lot of people that they wished, to be assisted, and before Trump. And I'm very happy or glad. It's up to you. Yeah. Try your best and try to make everything easier. I agree. Yeah. So please isku day inaad mataqaanaa dadaashid waxaa la dhihi jiray waxa u baahan tahay mar walba waa lawyer dad badan oo hadda mataqaanaa qabsadeen intuu Trump xilka qabsaday waxa weeyaan maxkamadaha jiran kiiska la geeyo meeshan waddankan waxa waaye waa cadaaladda xoogaa lagu kala baxay cadaaladda ku fiican yihiin qofkii wixiisa madaxweynaha aad xataa raac laakiin mar walba waxa weeye waa wax qaban kara waa maxkamad marka fadlan haddii kees 10 sano aad sugaysay iska fadhiday dee waxa u baahan tahay inaad lawyer la hadashid keeskaaga mataqaanaa waxyaabaha caqabada kugu ah waxyaabaha laga yaabo hal warqad inay lagugu haysto aadan ogeyn so hadda ay iska aamusay adna aamusid dee 20 sano kale soo socdan waa sugay so fadlan lawyer la xiriir familka la hadal mareykanka lawyer badan way jiraan immigration ka shaqeynaya waa la xiriiri kartaa wax may ku qabanayaan insha Allah duu la ilaa ama haddaad daawish karinaysa anaga inaan ku saacideyno waana la soo xiriiri kartaa so nabad galeo yeah, nabadgelyo exactly. Okay, you got 10 credit today. I'll see you next week. Yeah, I will see you next week though. Have a good one, Kurtz, and all of them, all our viewers, I wish them a blessed day. Yes. Or blessed night, because of most of them they're in Somalia. Right. Have a good night. Bye. Yeah, have a good night. So, habeen wanaagsan, rajaynayaa meel ba joogtiin iyo maalin wanaagsan, aqyarta, nabadgelyo.